Definition. Importance. Classification. Functions and these are the aspects I will try to describe. Now, first of all, definition. How will you define? Definition of the lipid is not so easy, like carbohydrate or protein. As in carbohydrates and proteins, there is a very precise definition. Like carbohydrate is the polyhydroxyaldehyde ketone. Proteins are the polymers of the amino acids. These are the all structural definition or chemical definition. There is no such chemical definition of the lipids. There is no such chemical definition of the lipids, but there is an attempt to define lipid. There is an attempt to define lipid by its physical properties, that is solubility. Lipids are a group of heterogeneous compounds which are relatively insoluble in water or polar solvents and soluble in non-polar solvents like ether, chloroform, benzene, alcohol. This is the definition of the lipid, not structural definition like polymer of the amino acid, polyhydroxyaldehyde or ketones. In such a way, lipids cannot be defined. So, heterogeneous group of compounds or substances, whatever you like, and in the meantime, I think you know what is polar and non-polar. Water is polar, alcohol is non-polar. Number 2 criteria, soluble in polar solvents. Insoluble in polar, but soluble in non-polar solvents. What is the non-polar solvents? As for example, alcohol, yes, ether, benzene, chloroform, like these. So, lipids are by definition, for inclusion of the all lipids, such a definition, like steroids, fat-soluble vitamins, oils, fats, all the compounds are defined by the 2 criteria, soluble in water, insoluble in water, soluble in polar solvents. Try to understand this definition.
Now, why should I learn the lipid? What is the importance of the learning lipids in medical practice? All of you know lipids are substances which gives rise to energy, much more than carbohydrate and protein. All of you know, I think. That is 9.1 kilocalorie per gram of substances. That is fat, not the lipid. We can derive energy from the fats and oils, not the lipids. Fats and oils are particular type of the lipid. So, fats and oils are the lipids, but not all the lipids are fats. Importance. Most important aspects of the lipid is the very common condition, that is obesity. Obesity. What is obesity? Biochemically, obesity is the excessive accumulation of a lipid, of a fat that is known as triacylglycerol or triglyceride. Excessive accumulation of triglyceride, where in adipocyte, where it is present? In adipose tissue. Adipose tissue contains the cells, adipocytes. Adipocytes contains triglyceride. When the accumulation of triglyceride is excess and overwhelming, the condition leads to obesity. And obesity leads to many disorders like cancer, like diabetes, like heart disease, and many pathological conditions which are related to obesity. And we are concerned with obesity. And obesity is related directly to triglyceride, a particular type of the lipid known as fat. So, obesity is the accumulation of the excessive accumulation triglyceride, আমরা সংক্ষেপে টিজি বলি, or triacylglycerol, whatever you call, it's the same thing. Excessive accumulation of this lipid, which is known as fat. It is also called fats or oils. Excessive accumulation of the fats and oils or triglycerides, the chemically biochemical term, in adipose tissue. So, obesity is directly related to fat, and obesity is related to many disorders I have already mentioned. Number 2, it is related to, fats are related to obesity, atherosclerosis. The terminology I think you have heard or you will have to learn. The atherosclerosis means accumulation of the cholesterol plaque in the lumen of the arteries or veins, causing constriction of the vessel, known as atherosclerosis. And atherosclerosis leads to coronary artery disease and myocardial infarction. So, it is related to atherosclerosis, which leads to coronary artery disease or myocardial infarction.
Not all the myocardial infarction is related to cholesterol, but many myocardial infarctions are related to cholesterol, a type of the lipid which is not fat but lipid. Triglyceride is a particular type of lipid known as fat. Cholesterol is a particular type of the lipid known as derived lipid. Both triglyceride and cholesterol are detrimental for health. One leads to obesity, another leads to coronary artery disease. These are the importance. That is why we have to learn about the lipids. Now, how do you classify? I have defined lipids. Now, I will classify the lipid. Lipids are broadly classified in three headings. Three headings. One is the simple, one is the compound, and another one is the derived. There are three broad classifications of the lipids. Simple. Simple, compound, and derived. And what is simple lipid? Simple lipids are ester. Now, for ester formation there are two things are required. One is alcohol, another is acid. One is alcohol, another is acid. And acid is in all cases is fatty acid. Here acid in all cases of the lipids is fatty acid. So, ester of fatty acids and alcohol. When alcohol part is glycerol, that is when a lipid is ester of fatty acid and glycerol. When lipid is ester of fatty acid and glycerol, that lipid is called fat. Ester of fatty acid and alcohol, it may be glycerol. When it is glycerol, three hydroxyl group. This is the structure of the glycerol. You note that there are three hydroxyl groups. There are three hydroxyl groups, and three hydroxyl groups are capable of forming ester bond with three fatty acids. Three hydroxyl groups of glycerol are capable of formation of three ester bonds with three acids, namely fatty acids. When glycerol is alcohol, the corresponding lipid is fat or oil. Now, what is the difference between the fat and oil? Chemically, fats and oils are similar. That is ester of fatty acids and alcohol. Chemically, both fats and oils are esters of fatty acids and alcohol. The same thing, but physical properties like melting point. One is liquid at room temperature, and one is solid at room temperature. Fat is solid at room temperature, and oil is liquid at room temperature. There is no other difference between fats and oils.
except melting points, except one is solid and another one is liquid. All properties of the fats and oils are similar. When, what is fat? Fat is ester of fatty acid and glycerol. When it is ester of fatty acid and higher alcohol, it is called wax. Another one is the higher monohydric alcohol. মানে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে, one hydroxyl group is present. I am not concerned, or you should not be concerned with wax. Corresponding lipid is the wax. তাহলে wax is the ester of fatty acid and higher monohydric alcohol. Ester of fatty acid and glycerol is fat. Ester of fatty acid and glycerol is fat. Ester of fatty acid and higher alcohol is wax. And chapter of wax is here, is closed here. I will not discuss about the wax. It is not important biochemically. Most important is fat. So henceforth we will not utter about wax. Wax is present physically, you can get ear wax. I have mentioned glycerol containing 3 hydroxyl groups. It is capable of esterification. This is fatty acid. This is fatty acid. I will discuss fatty acid later on. COOH, R1, and another is fatty acid. Mane in general formula of the fatty acid is the RCOH. This is fatty acid, general formula. General formula is RCOH. R is the very long chain, aliphatic chain. Very long chain. It may be, I am discuss kuchi pore in when the term fatty acid will come. Now I am here drawing the structures of both fatty acid and glycerol to understand the triglyceride. What is triglyceride? That is why I am drawn. There is ester linkage. Ester linkage, for formation of the ester linkage, this will be eliminated. It is one molecule of the water. These are eliminated in the form of water, and thereby formation of the triacylglycerol or fat. What is that? Ultimately, it will be this one coming from fatty acid. This is another fatty acid, and this is the structure of the fat, or chemically name is triacylglycerol. Triacylglycerol. So what is fat? It is triacylglycerol. Triacylglycerol
এটাকে আমরা টিএজি বলতে পারি কিংবা সিম্পলি টিজি বলতে পারি। টিজি মিনস ট্রাইগ্লিসারাইড, আগে টিজি বলা হতো, ট্রাইগ্লিসারাইড বলা হতো, এখন বলা হচ্ছে ইট ইজ ট্রাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল। তাহলে হোয়াট ইজ ফ্যাট? I have already described. It is triacylglycerol. It is the ester of one glycerol with 3 fatty acids which may be same, which may be different. That is, all the fatty acids may be the same, may be the different. দুটো সমান হলো, একটা আলাদা হলো, একটা ফ্যাটি অ্যাসিড অন্যরকম হলো, দুটো আলাদা হলো, কিংবা তিনটেই আলাদা হলো, এমনও হতে পারে। এইরকম ফ্যাট লিপিডকে আমরা বলবো ফ্যাট। ক্লিয়ার? হোয়াট ইজ ফ্যাট? If you understand what is what, you cannot, you will not have to memorize it. মুখস্থ করার দরকার হবে না। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, যদি বোঝো তাহলে মুখস্থ করার দরকার নেই, আর না বুঝলে মুখস্থ করবে, মুখস্থ করলে ভুল করবে, আর মুখস্থ করলে সেটা সবচেয়ে বড় কথা, ইউ ক্যানট মেমোরাইজ, you cannot produce it in exam. So, I have described about the simple lipid, and the best example of the simple lipid is a fat. And excessive accumulation of the fat leads to obesity. That is the importance. Now it is compound fat. Compound fat means, here there are two things. One is the alcohol part, one is acid part. And that third part will appear here and show the name compound. That means it is the fatty acid plus glycerol কিংবা sphingosine. It also contain alcohol. Fatty acid, alcohol may be glycerol or sphingosine, and a third compound is present. The first part, second part, third part. Third part is the X. Here you can get only the two parts, fatty acid and glycerol. যখন অন্য থার্ড পার্ট মে বি phosphoric acid, so it is called phospholipid. Best example of the compound lipid is phospholipid. Best example of the simple lipid is triacylglycerol. Best example of the complex lipid, phospholipid. Phospholipid, very important lipid, which is present in the cell membrane. Cell membrane contains lipid, and that lipid is known as phospholipid. So when X is phosphoric acid, it gives rise to lipid that is known as phospholipid, which is the best example of complex lipid or compound lipid. Compound lipid and complex lipid both are synonymous. You may call it complex lipid, you may call it compound lipid, whatever you call, the same. So when there is fatty acid, there is a glycerol or sphingosine, anyone, not two, anyone will be present, and the third one is phosphoric acid. The combination is known as phospholipid, the best example of complex lipid. Other complex lipids are glycolipid,
When X is carbohydrate, it is glycolipid. When X is protein, it is called glycoprotein. তাহলে example of the compound lipids are phospholipids, glycolipids, glycoproteins, also called amino lipids, sulfolipids. Best example হচ্ছে phospholipid. এছাড়াও glycolipid and lipoprotein. Now, I will talk about phospholipids later on. Now, I will complete the definition. Simple lipid, compound lipid, derived lipid. What is derived lipid? Derived lipid, it is the substances. Any problem? ভেরি গুড, খুব ভালো করেছো। আমি কিন্তু ভুল করে কি বলেছি, গ্লাইকোপ্রোটিন, এটা হবে লাইপোপ্রোটিনস। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ইট উইল বি লাইপোপ্রোটিনস। অবভিয়াসলি গ্লাইকোপ্রোটিন হচ্ছে গিয়ে কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড প্রোটিন, অ্যান্ড lipoprotein is the lipid and protein combination. So here we are talking about the lipid, classification of the lipid. So complex lipid is the lipid plus something other. When it is phosphate, it is phospholipid. When it is protein, it is lipoprotein, not the glycoprotein. Of course, it is lipoprotein. ঠিক, lipoprotein কাটো, lipoprotein করো। Very good. Lipoprotein, phospholipid, গ্লাইকোপ্রোটিন আবার বলছি, লাইপোপ্রোটিন, ফসফোলিপিড, আর একটা এক্সাম্পল কি হবে? অ্যামিনোলিপিড, সালফোলিপিড, অ্যামিনোলিপিড, সালফোলিপিড, লাইপোপ্রোটিন, ফসফোলিপিড. These are examples of the compound lipid. Glycolipid is the example of, glycoprotein is the example of the conjugated protein. Glycoprotein is the example of the compound protein, and lipoprotein is the example of compound lipid. Okay? Now I will describe phospholipid. I will coming on phospholipids. প্রচুর এক্সাম্পল আছে ফসফোলিপিড, প্রচুর ফাংশন আছে, আমি পরে সেটা ডিসক্রাইব করছি। I am trying to complete the definition by giving example of the derived lipid. Derived lipid is the nothing, neither simple nor compound, but it is the precursor of the lipid or it is the derivative of the lipid. Either it comes from the lipid or it is a product of the lipid digestion or lipid metabolism. It is the precursor of the lipid or it is the derivative of the lipid. It is known as derived lipid. I am talking about the derived, precursor, or derivatives of lipid. এক্সাম্পল কি? ফ্যাটকে তুমি ডাইজেস্ট করো, কি পাবো? ফ্যাটি অ্যাসিড পাবো আর গ্লিসারল পাবো। তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড and গ্লিসারল ইজ দ্য derived lipid. Fatty acid, glycerol are the derived lipid. Ketone body, I think already you have heard. Ketone body is metabolic end product of fatty acid, is the derived lipid.
Eicosanoids, I will describe in the last class of the lipid. These are derived lipid. But the most important derived lipid for clinical purpose is cholesterol. Cholesterol belongs to derived lipid, most important lipid related to heart disease, that is cholesterol, which is neither simple nor complex but derived. Cholesterol is a derived lipid. Example of the derived lipid, first of all you mention cholesterol. Cholesterol, fatty acid, I am using abbreviation FA, fatty acid, ketone bodies, steroids, all the steroids, are derived lipid. All the ketone bodies are derived lipid. Cholesterol, derived lipid. And another important derived lipid, Eicosanoids. তুমি জেনে রাখো, পরে ডিসক্রাইব করব। Eicosanoids are prostaglandins, leukotrienes, thromboxanes. These are collectively called eicosanoids. And eicosa means 20 carbon. Eicosa means 20 carbon. Any 20 carbon compound derived from 20 carbon fatty acid, that is known as eicosanoids. These are all example of the derived lipid. Fats তিনটে example দিলাম, simple, compound, derived. Okay? Now compound lipid, best example of the compound lipid I have described, phospholipid. তাহলে এখানে ফসফোলিপিড লাগাবে, এখানে ট্রাইগ্লিসারাইড লাগাবে, এখানে কোলেস্টেরল লাগাবে as example. Here it is triglyceride, simple lipid, complex lipid, phospholipid. তাহলে এখানে কোলেস্টেরল দেবে। Example, very frequently in examination you have been asked, or we ask, what is derived lipid? Give an example. Just simple question, and you cannot answer. Very unfortunate. Here is the example is the triacylglycerol, and I have described triacylglycerol. It's structural. ঠিক আছে? Example, definition, classification. Now phospholipids are again divided into two. As per alcohol, when alcohol is the glycerol, I have already described that alcohol may be glycerol, may be another compound, sphingosine. Sphingosine is another alcohol other than glycerol. So sphingosine থাকতে পারে কিংবা গ্লিসারল থাকতে পারে ফসফোলিপিডে। যদি গ্লিসারল থাকে, it is called glycerophospholipid. Glycerophospholipid. When glycerol is present as alcohol, when sphingosine is alcohol, the corresponding phospholipid will be sphingophospholipid. When the glycerol is alcohol, এখানে alcohol হচ্ছে glycerol,
It is called glycerophospholipid. When alcohol is sphingosine, it is called sphingophospholipid. Alcohol is sphingosine. Sphingosine is an amino alcohol. It contains amine group as well as two alcohol groups. I will draw the structure of sphingosine later on. Now I will go to the function. I have to mention the function. What are the functions of the lipids? Now I have completed the first part, second part, third part, the fourth part. I will come to the fourth topics. It is coming from the fat, not from the cholesterol. Other lipids থেকে কোনো এনার্জি পাওয়া যায় না। ফসফোলিপিড থেকে এনার্জি পাবে না, কোলেস্টেরল থেকে এনার্জি পাবে না, তাদের জন্য আলাদা কাজ, তাদের কাজগুলো আলাদা আছে। কিন্তু যে লিপিড থেকে আমরা এনার্জি ডিরাইভ করি সেই লিপিডটা হচ্ছে ট্রাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল। যে লিপিডটা বেশি জমলে পরে ওবেসিটি হয়। এক্সেসিভ কার্বোহাইড্রেট, এক্সেস এনার্জি আমরা যদি বার্ন আউট না করতে পারি ঠিকমতো এক্সারসাইজ করে, খুব বেশি খাচ্ছি, এক্সেসিভ ক্যালোরিটাকে আমি বার করতে পারছি না, তখন এক্সেসিভ ক্যালোরি উইল বি ডিপোজিটেড ইনটু ফ্যাট লিডিং টু ওবেসিটি। এনার্জি প্রোভাইডিং ফাংশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন। নাম্বার 2, এনার্জি শুধু লিবারেট করে তাই নয়, এটা এনার্জি স্টোরও করে। এনার্জি লিবারেট হয় ডিউরিং অক্সিডেশন, ডিউরিং মেটাবলিজম, ডিউরিং ক্যাটাবলিজম পার্টিকুলারলি। যদি ক্যাটাবলিজম না হয়, টিজির যদি ক্যাটাবলিজম না হয়, তাহলে টিজি কি হবে, ট্রাইগ্লিসারাইড কি হবে? ইট উইল বি স্টোরড, তাহলে স্টোরেজ ফাংশন। স্টোরেজ অফ এনার্জি, তাহলে এনার্জি প্রোভাইডও করতে পারে, এনার্জি স্টোরও করতে পারে। কে করে? ট্রাইগ্লিসারাইড। সেই জন্য ট্রাইগ্লিসারাইডকে বলি আমরা স্টোরেজ লিপিড। এক্সাম্পল অফ দ্য স্টোরেজ লিপিড। হোয়াট ইজ স্টোরেজ লিপিড? স্টোরেজ লিপিড হচ্ছে গিয়ে ট্রাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল, which is stored in the adipose tissue. It may be stored in other tissue also, but mainly in the adipose tissue. All the tissue contain fat. It is not like that adipose tissue only contain fat. All the tissue contain fat. Muscle tissue, liver tissue, heart, সব জায়গায় কিন্তু ফ্যাট থাকবে। ভিসেরাতে সেখানেও ফ্যাট থাকবে, ওমেন্টাম সেখানেও ফ্যাট থাকবে, কিন্তু বেশিরভাগ ফ্যাট থাকবে অ্যাডিপোজ টিস্যুতে। আমি যদিও বলেছি অ্যাডিপোজ টিস্যুতে ফ্যাট থাকে, কিন্তু তার মানে এটাই ধরে নেবে না যে শুধুমাত্র অ্যাডিপোজ টিস্যুতেই ফ্যাট থাকে। ফ্যাট সব টিস্যুতেই আছে, তবে বেশিরভাগ ফ্যাট থাকে অ্যাডিপোজ টিস্যুতে, রিমেম্বার। এবং স্টোরেজ লিপিড, এনার্জি স্টোর থাকে যে ফর্মে, সেই লিপিডকে বলা হয় স্টোরেজ লিপিড, দ্যাট ইজ ট্রাইগ্লিসারাইড। স্টোরেজ করতে পারে, এনার্জি দিতে পারে, ফর্ম, স্ট্রাকচার অফ সেল, সেলের স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারে লিপিড। কোন লিপিড? I have already uttered phospholipid. সেই জন্য ফসফোলিপিডকে বলি আমরা স্ট্রাকচারাল লিপিড, ট্রাইগ্লিসারাইডকে বলি আমরা স্টোরেজ লিপিড। তাহলে স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ফসফোলিপিড,
What are the lipids forming the membrane? Other than phospholipid? Yes, there are three lipids form the membrane, cell membrane or cell wall. Cell wall is formed by three lipids. Main lipid is the phospholipid and another two lipid is the glycosphingolipid or sphingolipid, and third one is the most important one is the cholesterol. Membrane lipids. The question is set in such a way, short note, membrane lipids. Just this type of short note very frequently present in the exam. What is membrane lipids? That is lipids present in the membrane or lipids forming the cell membrane are called membrane lipids, and these are three types: main phospholipid, then cholesterol, then glycolipid. Membrane lipid হচ্ছে গিয়ে structural lipid. এই structural lipid হচ্ছে গিয়ে membrane lipid forming the cell membrane. membrane lipid কি হলো? There are three types of the membrane lipid. Number one, phospholipid. Number two, glycolipid. Number three, cholesterol. Abbreviated form আমি লিখলাম glycolipid, phospholipid, cholesterol. And all the lipids have the same characteristics. That is, these lipids are amphipathic in nature. What do you know? What is amphipathic? All the lipids present in the membrane, that is phospholipid, glycolipid, cholesterol, all are called amphipathic lipids. Only the amphipathic lipids can be present in the membrane, not the purely hydrophobic or purely hydrophilic. In terms with affinity of the water, regarding affinity of the water, biomolecules are divided into three. One is the hydrophilic, one is the hydrophobic, and another one having both hydrophilic and hydrophobic character is known as amphipathic. Amphipathic means both hydrophilic character as well as hydrophobic character. And these amphipathic lipids are phospholipid, cholesterol, glycolipid. কারণ এদের দুটো পার্ট আছে, হাইড্রোফিলিক পার্ট আছে, হাইড্রোফোবিক পার্ট আছে, ফসফোলিপিডের দুটো পার্ট আছে, কিন্তু ট্রাইগ্লিসারাইডের শুধুমাত্র হাইড্রোফোবিক। ট্রাইগ্লিসারাইড কিন্তু শুধুমাত্র হাইড্রোফোবিক, পিওরলি হাইড্রোফোবিক হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড। আর পিওরলি হাইড্রোফিলিক কিন্তু হবে না, লিপিড কিন্তু পিওরলি হাইড্রোফিলিক হবে না। যদি পিওরলি হাইড্রোফিলিক হতো তাহলে তো লিপিড তো ওয়াটার সলুবল হয়ে যেত, কিন্তু লিপিডের ডেফিনিশন অনুসারে কি বলেছি, ইট ইজ ইনসলুবল ইন ওয়াটার। সুতরাং কোনো লিপিডই পিওরলি হাইড্রোফিলিক হবে না। লিপিড উইল বি আইদার হাইড্রোফোবিক অর ইট মে বি অ্যাম্ফিপ্যাথিক। লিপিডস আর অ্যাম্ফিপ্যাথিক লিপিডস আর ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, গ্লাইকোলিপিড। দুটো ক্যারেক্টার আছে, সেই জন্য একে অ্যাম্ফিপ্যাথিক লিপিড বলা হয়। তাহলে অ্যাম্ফিপ্যাথিক লিপিডস আর অল আর থ্রি আর অ্যাম্ফিপ্যাথিক লিপিডস হুইচ আর প্রেজেন্ট ইন দ্য মেমব্রেন, and all the lipids are called membrane lipids, and you have to present it in the exam. তাহলে এনার্জি প্রোভাইডিং, এনার্জি স্টোরিং, স্ট্রাকচার, তারপরে 4 নম্বর হচ্ছে গিয়ে ইট অ্যাক্টস অ্যাজ সলভেন্ট। Solvent for important vitamins, that is fat soluble vitamins. কি কি fat soluble vitamins আছে?
A, D, E, K. Vitamin A, D, E, and K. All are fat soluble vitamins. তাহলে ফ্যাট যদি কম থাকে, ফ্যাটের যদি ডেফিসিয়েন্সি হয়, তাহলে there will be obviously deficiency of the A, D, E and K, whatever intake. তুমি যদি বেশি পরিমাণেও খাও vitamin A, vitamin D, vitamin A, vitamin K in sufficient amount or more than sufficient amount, but there is no fat in the intestine, it cannot be absorbed. It cannot be absorbed. So, very important functions of the fat. It provides solubility of the A, D, E, A, K and helps in the absorption of these vitamins. Number 5, thermal insulator or electrical insulator. এই যে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুতে ফ্যাট থাকে, fat in the subcutaneous tissue which is leads to obesity. One important beneficial function of the obese person, that is subcutaneous fat, acts as a thermal insulator and electrical insulator. Subcutaneous fat or fat in any other region acts as an insulator, both thermal insulator as well as electrical insulator. Thermal or electrical insulator. And last but not the least, the function of the fat. It acts as a signal molecule. What is signal molecule? Signal molecule are the molecules which performs action of the hormone, and the pathway of the hormone action is known as signal transduction. Signal function. Signal function is performed by two important derived fat, two important derived lipid. I have not exemplified. That is diacylglycerol and inositol triphosphate. Two important signal fat, যদি বলা হয় signal molecule acting as signal fat acting as signal molecule. Example, fat acting as signal molecule, example হচ্ছে গিয়ে diacylglycerol. Number 2, inositol triphosphate. পরে আসবো, এইগুলো ডিসক্রিপশন পরে হবে। inositol triphosphate. These are the two lipid molecule which perform as a signal molecule, that is the molecule performing hormone function or pathway of the hormone function. যে পাথওয়েতে হরমোন কাজ করে সেই পাথওয়ের একটা নাম আছে, সেই গাল ভরা নামটা হচ্ছে সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন। সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন পরে জানবে। তাহলে দিস আর অল ইম্পর্টেন্ট ফাংশনস অফ দ্য লিপিড। আরো ছোটখাটো থাকতে পারে, তুমি দেখে নিও, কিন্তু আমি মনে রাখার জন্য 4টে এস বলি। ইফ ইউ ফর ইউর মেমোরি, for your memory, there are 4 S function.
একটা এস, স্টোরেজ ফাংশন। Describe storage function performed by fat or triglyceride. Structural function, solvent function of ADEK, solvent function of ADEK. At fourth S is the signal function. This is for your memory. 4S. S for structure, S for storage, S for solvent, and S for signal molecule. Now, I will go on to fatty acids. Number 5 topics. Fatty acids are the greater portion of the fat. ফ্যাটের কিন্তু গ্রেটার পোর্শন হচ্ছে নট গ্লিসারল। ফ্যাটের দুটো পোর্শন আছে, একটা পোর্শন হচ্ছে গ্লিসারল অ্যান্ড অ্যানাদার গ্রেটার ফাংশন, গ্রেটার সাইজ হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড। তাহলে একটা ফ্যাট বলতে গেলে আমরা বুঝি ফ্যাটি অ্যাসিড কম্পোনেন্টকে, ওই যে R1 R2 R3 লিখলাম, তার উপর ডিপেন্ড করছে সেই ট্রাইগ্লিসারাইডটা কেমন হবে। সেই ট্রাইগ্লিসারাইডের প্রপার্টিটা বা ফ্যাটের প্রপার্টিটা কেমন হবে সেটা মেনলি ডিপেন্ড করছে নট অন দ্য গ্লিসারল বাট অন দ্য R1 R2 অ্যান্ড R3. দিজ আর নাথিং বাট ফ্যাটি অ্যাসিডস। তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিডস হচ্ছে কি মেজর কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফ্যাট। ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে মেজর কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফ্যাট, এবং এটাই খুব ইম্পর্টেন্ট। মেজর কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফ্যাট হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড। প্রপার্টি অফ দ্য ফ্যাট অ্যান্ড ফাংশনস অফ দ্য ফ্যাট are largely determined by its fatty acid content. Property of the fat and function of the fat are largely determined by the fatty acid it contains. Okay? সেই জন্য ফ্যাটি অ্যাসিডটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে কি নাথিং বাট দিস ওয়ান। এইভাবে করতে 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 টার্মিনাল দেয়ার ইজ এ কার্বক্সিলেট এন, আর এখানে হচ্ছে গিয়ে এখানে থাকবে মিথাইল এন। তাহলে একদিকে থাকবে মিথাইল এন আর একদিকে থাকবে কার্বক্সিলেট এন। এখানে সবগুলো বন্ড সিঙ্গেল হতে পারে, বন্ড ডবলও হতে পারে। নট অনলি নট নেসেসারি যে সব বন্ড সিঙ্গেল হবে, ডবল হলে পরে তাকে আবার বলবে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। আর যদি কোনো ডবল বন্ড না থাকে তাকে আমরা বলবো স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিডকে আমরা এইভাবে এক্সপ্রেস করি, একটা মিথাইল এন্ড আর একটা কার্বক্সিলেট এন্ড। যেমন আমি শর্টে লিখছি CH3 CH2 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 COOH. It is a short chain fatty acid having 1, 2, 3, 4, 5. Usually fatty acids are even chain number. So I would like to write 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 6 carbon fatty acid, saturated fatty acid. There is no double bond. এই নাম্বারটা কি করে করি? নাম্বারটা দু রকম করে করা হয়, এদিক থেকেও করা হবে আবার এদিক দিয়েও করা যায়।
এদিক দিয়ে যদি নাম্বারিং করি তাহলে দিস ইজ 1, দিস ইজ 2 কার্বন, দিস ইজ 3 কার্বন, দিস ইজ 4 কার্বন, দিস ইজ 5 কার্বন, দিস ইজ 6 কার্বন। নাম্বারিং ফ্রম কার্বক্সিলিক এন্ড 1 2 3 4 5 6 হলো। হ্যাঁ, নাম্বারিং এটাকে আর একটা বলি আমরা, এই যে এটাকে আমরা অ্যালফা বলি, এটাকে আমরা বিটা বলি, এটাকে আমরা গামা কার্বনও বলি। আবার এইদিকে যদি এই নোমেনক্লেচার করি, সেই নোমেনক্লেচারটা কি হবে? সেই নোমেনক্লেচার ওমেগা, ওমেগা 1, ওমেগা 2 কার্বন, ওমেগা 3 কার্বন, ওমেগা 4 কার্বন, ওমেগা 5 কার্বন, দিস ইজ ওমেগা 6 কার্বন। তাহলে 6টা কার্বনকে আমি ওমেগা ক্লাসিফিকেশন দিয়ে করতে পারি এই দিক দিয়ে, স্টার্টিং ফ্রম ইথাইলেন ওমেগা ক্লাসিফিকেশন, স্টার্টিং ফ্রম কার্বক্সিলেট এন্ড is the normal classification. Normal classification হচ্ছে starting from carboxylic end. But critical important fatty calculation, clinically খুব important role, particularly omega 3. Have you heard the omega 3 fatty acid? এখন আমরা ডাক্তাররা খুব বলে omega 3 fatty acid খেতে, omega 3 বলে, কেন বলে পরে আসছি আমি। কিন্তু এই ক্লাসিফিকেশনটা হয়েছে ফর ক্রিটিক্যাল ইম্পর্টেন্স, এই ক্লাসিফিকেশনটা করা হয় এখন ওমেগা ক্লাসিফিকেশন। কিন্তু বায়োকেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন যেটা অরিজিনালি আছে বা ছিল বহুকাল ধরে, সেটা হচ্ছে এই ক্লাসিফিকেশন, নাম্বারিং ক্লাসিফিকেশন বলছি, নাম্বারিং অফ দ্য কার্বন অ্যাটম অফ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিডস। তাহলে দুটো নাম্বারিং হতে পারে, এই একটা, দুটোই নাম্বারিং তোমাদের জানতে হবে।